Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Fashadila, class 12A2, and I am absent number 10. I will first explain about the definition of hortatory exposition. Text is a type of text in English, whose purpose is to convince reader to defeat or take an action. Example of hortatory exposition texts are usually widely used for articles, editorials, speech, and many more. Next, there is structure. Number 1, introduction. Introduction or thesis is the initial explanation and opinion of the writer regarding the topic he or she has chosen. Number 2, arguments. Arguments are the reasons written by the writer to support the point of the argument so that it looks clear and strong. Number 3, recommendation. Recommendation is a consultation, selection, and that contain suggestions for readers or statement about how it should or should not be. Next, language feature. Language feature in hortatory exposition text, namely 1. Use simple present tense because these texts describe opinions that are not bound by time reference, and 2. Using pronouns that emphasize the subjective of the writer, for example, I and we. 3. Using sequence word to indicates order, for example first, second, next, then. And 4. Using conjunction such firstly, secondly, furthermore, in addition. 5. Using evaluation word, and 6. Using compound and complex sentence. And the last, hortatory exposition text example. The importance of reading, yang artinya pentingnya membaca. I personally think that reading is a very important activity in our life. Why do I say so? Firstly, by reading we can get a lot of knowledge about many things in the world, such as science, technology, sport, art, culture, written in either books, magazines, newspaper, and what other. Secondly, by reading we can get a lot of news and information about something happening in any part of the world which we can see directly. Lastly, reading can give us pleasure too. When we tired, we read books, novels, comics, newspapers, or magazines in the entertainment forms such as comedy, short story, quizzes, and other, to make us relax. From the facts above is obvious that everyone needs to read to get knowledge, information, and entertainment. In the summary, we can say reading is truly important in our life. Baik, saya mengambil judul tentang pentingnya membaca, karena menurut saya pribadi, membaca itu penting bagi kehidupan kita. Mengapa saya berkata demikian? Karena dari membaca, kita mendapatkan banyak pengetahuan, entah dari segi ilmu pengetahuan, teknologi, sains, seni, dan lain sebagainya, itu kita bisa dapatkan dari membaca. Entah itu dari buku, majalah, koran, dan sekarang pun situs untuk membaca itu tidak hanya dalam bentuk buku fisik saja, tapi juga ada dalam bentuk buku-buku online, entah itu novel online, majalah online, dan lain sebagainya. Terus yang kedua, dari membaca juga, kita tuh bisa mendapatkan banyak berita, juga informasi yang harus kita ketahui yang ada di belahan-belahan dunia ini. Terus, alasan lainnya kenapa saya mengatakan membaca itu penting, menurut saya membaca itu tidak sekedar untuk membaca saja, tapi membaca menurut saya juga memberikan kesenangan, karena di saat kita boring, bingung, kita bisa membaca sambil tiduran, kita bisa membaca entah itu komik, entah itu webtoon,
kartun, entah itu buku-buku novel online, dan lain sebagainya. Baik dari penjelasan saya tersebut, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa membaca itu adalah bukan hanya sebagai ladang ilmu pengetahuan, tapi membaca juga sebagai ladang informasi dan juga sebagai hiburan bagi kita sendiri. Jadi singkatnya, saya bisa mengatakan bahwa membaca itu penting di dalam kehidupan kita. That's all my presentation. Sekian, thank you. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.